ፕሊዝ እንደ ሚስ አንደርስታንዲንግ ሊሆን ይችላል ሂዝ ጋት ዩር ባክ አሁን እሱ የሚፈልገው እኔም የምፈልገው ሁላችንም ሰላም እንዲመጣ ነው at the end of the day you are you know እናትና ልጅ ናችሁ ስለዚህ ጀንዌን የሆነ ነገር ነው ይዘን የመጣ ነው ሰላም እንዲወርድ ነው እዚህ ጋር ያንቺን ጎራ ይዘው የሷን እንትን ብለው ከዘርም ጋር ያገናኙት የሚፈልጉ ብዙ ሰዎች አሉ ስለዚህ at the end of the day you guys are family let's fix this I know እና በጥሩ መንፈስ ነው እና ይልሽ እዚህ ጋር ጥሩ ነገር ይዞ የመጣው ስለዚህ you know እኛም ደግሞ ያንን ነው የምንፈልገው እሺ no problem ግን ይሄ እኮ የኔና የሷ ፋሚሊ ኢሹ ነው ብዙ ነገር ቤታችን ነው የሚፈጣው ለምን ራሻ አክስትሽም አውርቻታለሁ የሷን አክስቷን ሳውራት ፕሊዝ የራሷን ላይፍ ዴዚ መኖር ትፈልጋለች እና ማንንም ያዛት አንዴ ልጨርስና መናገር ትችያለሽ አይደል ገና ከመጀመሪያ አፋፋት በይ ምንድነው ያለችው መኖር ትፈልጋለች በራሷ ላይፍ የራሷን ህይወት መኖር ትፈልጋለች ስለዚህ አሁን አፓርትመንት ልትከራይ ስትል አንቺ ምንድነው ያረክሽው ለዛይ ሴትዮ ደውለሽ ትሬት ናረክሻል ልጄን ትወስጂብኛለሽ ኪድናፕ አረክሽ ብዬ ደውዬ አሲዝሻለሁ ብለሻል አይደል አላልኳትም I have a voicemail that's a lie because the lady herself ደውላ ዴዚን እኔ I don't sub lease ነቻለች sub lease ማድረግ አልችልም ግን ስራው ክፍት ነው voicemail አለኝ ክፍት ነው ስራውን ትስራ ስትል ከዚህ 1 hour ማን ነው እየነዳት የሚሄደው every day we're ከባልቲሞር ዲሲ ማን ነው የሚመላለሰው ለዛ አይነት ስራ ደግሞ እዚህ ቅርባችን ክሎስ አለ ብለን የተሰረዘው አሁንም ቢሆን ሌላው ያላትን እኛውን ነገኝንለት this is just a normal family issue no what is the big deal okay the other big deal I will talk to you about ያንቺ እህት ልትወት ወይ ማክስቷ የሷ አክስት አንቺ በጥሩ ዴዚን ያያየሻት እንዳልሆነ በጥሩ እንዳልሆነ oh my god okay ዴዚ አክስት አጎት ዲፍረንሱን አታውቅም ዜማ የምትለውን ዘመዴ ነች አክስቴ ልጅ ትላለች ዜማን I never seen her ዜማ ዱርዬ ስምታበላሻት ልጅ እንደሆነች ነው የማውቀው ኦንላይን ሜላትን I don't know her she's messed up ማረጉት ግን እህቶቼ አክስቶቼ እያለች ለህዝብ ትናገራለች that's not right okay ከማን ጋር ነው የምትኖረው 100% my family my sisters brothers never talk to anyone on media they don't go on media they all work the government የሚሰሩት እንደዚህ አይነት ነገር ጊዜ የላቸውም I know you didn't talk so maybe she brought somebody on the soccer wall he's saying like that's not your aunt Daisy she's not no Mariaman Yoni Mariaman who talked to him man Mariaman I swear to God I swear to you tell me who talked to him give me the I'm not going to tell you no that's it that's not true then why you're hiding I don't want to bring our family to the really? You already did Daisy. So, okay, let me ask you. No, I mean our other family. No, you already did. አንዴ ልጠይቅሽ አንድ ነገር የሷ የራሷን ላይፍ ለመምራት ምኑ ነው ላንቺ የሚከብድሽ She's my daughter. I don't want ማንም ዝምብ እንትን ባለጌ እናቷን የሚሰድብ ሀገር የሚሰድብ ዘር የሚያስተምራት that's not I worked for Daisy አገሯን ህዝቧን አክብራ እንድትኖር ራሱ ሰክሰስፉል ሆና እናቷንም እንድትጦር ህዝቡን እንድትጦር ነው አድርጌ ያሳደኳት መጥፎ ሰው በያውም እኔ ዴዚን አላፈቅራትም አንተ ራስህ አይደለህም እንዴ ልታስቀርቀው ዴዚ ቢኮዝ Can we stop talking? I'm a good listener. But this is not about love, though. This is not about love. Daisy, let her finish. It's okay. Let her talk. Love is the problem. Because your love is what caused all this. Daisy, please listen. It's good for you. Let her talk, and I got an answer. Keep talking. See, the guy himself. You were ሽማግሌውን ስታስታርቅ እንደማፈቅራትም እንደማሆነ ሽምግልና ገብታ አንተ ራስህ አንዴ ደና ተገላገለን ከሱ ስንል መልስ አስታርቀሃቸዋል ልጁ እንደማያፈቅራት እንደ ዱርዬ እንደሆነ ያወቅ አስታረካቸው that's not right I didn't accept I mean appreciate that time በጣም አዝኜብህ ነበር ግን it's okay አንተ just media life ነው maybe temporary ነው ብለ ይሆናል ግን ልጁ ዴዚን አላፈቅራትም ላፈቅራትም አልችልም በህይወቴ ብሎ ዩቲዩብ ላይ ሰቅሎታል እኔ ፈልጌ እኔ እንትን ላይ ፖስት አደርጋለሁ ዛሬ ህዝብ እንዲሰማው ማንኛው እናት ነው ያውም ሲንግል ማም ሆኖ ያሳደጋት ልጅ ለእንደዚህ አይነት ሰው ሂጂ ጉርላክ ብሎ የሚሄደው እንዴ እኔን እኮ ትላንት ወጥቶ ለ1 አመት ያበላሻትን
ትክሰስሽ ነው ምናምን ነገር አለ። የት እሱ 5 months ago ኦንላይን ስክሪን ለብሶ ገብቶ መልኩን አሳምሮ ላናገራት ሴት 1 አመት ሆነሽ ላደረገችሽና ዳይፐር ስላደረገች ነው ከሳሻት የሚለው? እንደዚህ አይነት ደደብ ጭንቅላት የሌለው ሰው እንዴት ብለህ ነው ልጅን ውሰድ የምትለው? ያም ሌላ ሀገር ወስዶ ማትመለስበት ደረጃ ልትሆን የምትችልበት ጥገኛ የሚኖር አዳፕት ሆኖ የሚኖር ልጅ he never You don't have to bring up his personal life. የሰባተኛ ክፍል ተማሪ አንድ ነገር there's no one thing good thing እኔ እንደሱ ብያ አክሴፕት አላደርግም። ልጅ ከፈቀደች ግን ካፈቀረችው that's good I will support her still ሚስቴክም ቢሆን ሰርታ ቀበላታለሁ። አሁንም ቢሆን እኮ ኔክስት ላይፏ ስትሄድም እኔ ባካው አላደርግም። ሁሉም ነገ ይዘ ኔክስት ይር ስትረሳ እሷ ብቻዋን ስታለቅስ እኔ ነኝ መቀበላት። እኔ ነኝ for the rest of her life። እኔ ከማንኛውንም ሰው አፍቅራ ብትመጣ ደስታው ነው ደስታዬ ነው። ጊዜዋ ነው። አሁን ደግሞ ይዛቸዋት አትበል። ከ18 ሆና መውጣት ትችል ነበር። she knows what's good for her. She knows what's the best for her. She stay. Daisy drives brand new 24 brand new car እየነዳች ነው። last year ኢትዮጵያ ሄድ ነው ጋራጅ አቁመ ነው። ምንም የጎደለባት ነገር የለም። ልጅቷ ሃፒ ነች። አንዳንዴ ጨውባታለሁ። that's just ጥሩ ልጅ ለማሳደግ ዝም ብላ አይደለም። it takes a lot of work ገርፈህም ቆንጥጠህም ስንት ነገር ነው አዲስ አበባ የምናድገው። ተደብድበን ተገርፈን ምን ብለን ነው ትምህርት ቤት ጨርሰን የምንወጣው የምንማረው? ፋሚሊ እሱንም ቢሆን ተመስገን ብለን እንደገና መጦር እንጀምራለን። እሷ ገና የጮኩባትን የዛሬ 6 አመት 4 አመት እያመጣች እሱ ደግሞ አሁን በቅርብ ሲያነጋግራት ሮንግ ቲንግ ምለ ብዙ ነገር ማውራት አልፈልግም ነገሩ ዳት ሞመንት እሱ እየቀረጸ ነበር ድምጼን። እሱ የሚወዳት ከሆነ እንደዛ አይነት ነገር ለምን ይስጣት ኤክስፖዝ ያደርጋታል ሚዲያ ላይ? ለምንስ እኔን ቴክስት እያደረገ ቮይስ እየላከ አንቺ ባልጌ አንቺ አሮጊት ልጅሽ ነው ስጄ እንዳርጌ ለአማራ ወረቡራታለሁ ኦሮሞን ገና እንደፋለን ምናምን እንደዚህ አይነት ሰው እንዴት ነው ልጅን ኮንፎርት ምላት እንዴ? ምንካ I just want the best for my daughter. That's it. አሁንም ቢሆን ነገም አለቅም I'm gonna go look after her. እስከመሞት ድረስ I'll take care of you Daisy until I die. You know I love you. I know you're in love. And you know I understand you're in the age where we've been through that. But I don't want you to make a mistake in the worst place because you may never survive. Sometimes no. Daisy? No. If you don't want to be completely honest with people, I don't think you should talk. I mean, if you don't want to see what you did as well, then you know, like I have the right to do anything I want. Okay. That's good. That's fine. Daisy, it's okay. Take your time. If you love him, it's your choice. I will support you, but do it the right way. Not like you just saw him 5 months on the screen, TikTok. You don't risk your entire life to go see him. Okay, again, Mom, listen, this is not about Jinjana or Fikr. I want freedom, that's all I'm saying. Like this we should stop making this about relationship. Okay. It's not. Daisy, you know I work even last year. Let's forget about everything. Last year when you were 1 year we were in Ethiopia, but the year before that you were 19. I was working 2 jobs. You're open 24 hours. You have a car. You have the entire home. You could have done anything. Why wouldn't you run away then if nothing is good for you? What do you mean? It's not like she was saying that she was working 2 jobs. Yeah. You were at home by yourself. Yeah, I was doing social media. She said, if you want to run away, why don't you do it at the time? I did not run away. I mean, the thing is, yes, I ran away, but that's my decision. Again, it's my decision. She has no reason. Okay, so what I was saying is... አንዴ ቲና ተረድቼሻለሁ። ሀት ሆነሽ የመጣሽበት ነገር ብዙ ሰዎች አማክረውሽ ሊሆን ይችላሉ። እኔ ግን አንቺን ስከላከል ነበር መንገርሽ። I have so many requests. ገባኝ። እኔ አንቺን እዚህ ሆኜ ስከላከል ነበር። እናቷን ዲስስፔክት እያደረገ ልጇን ማፍቀር አይችልም እያሉ ስከራከርልሽ ነበር። አትሰሚ ነው የመጣሽው። ገባሽ? ሀት ሆነሽ የመጣሽው
ሌላ ነገር ብለው ነው። አሁን ልክ ነሽ። አሁን እንደማለት ስህተት የለው ስህተት አላየሁበትም። አሁን የምትይው ጥሩ ነገር ነው የምትመኝላት፣ ጥሩ ነገር ነው የምታደርግላት። የስ ይሄን እስማማል። 2024 do you have a car 2024? ቆይ ዴዚን ነው የምጠይቃት። እንዴት ነው do you have a car 2024 brand new car? 2024, yes, I did. Yeah, I did. Oh, yeah. Okay, you do have that. So one thing I don't understand, some of the other people saying that she makes you starve to death. That's what they were saying. Listen, this is people like. She didn't say. Daisy didn't say that. But the other people were saying that Daisy was starving to death, but you drive in 2024 a brand new car. And let me add something for you, Daisy. You know this is the honest in God's name. You know you have a cross on your neck, and there is a reason for that. You don't lie. Daisy, she eats like even very best diet. Like the fridge is full of organic food, the drink, everything selective. I work very little job, but it takes like almost 24 hours overnight, and then I come back 1 hour and I get ready. I go back another 10 hours, 11. That's how I lived for almost. So Okay, did I deny that? No. I'm sorry. Did I deny that? That's what I'm saying. What does this have to like? No, let me ask you, Daisy. Is your mom a hard worker? Yes, she is. Yeah. Okay. If she's a hard worker, why she does that for? For you and her, right? Well, yeah. Yes. Yeah. Of course. Okay. That's the case. The reason you guys are here because of this man, right? No, it's not. It's not just about him. This isn't just about like love. Like, it's not. Because there was no problem before that, though. I had no freedom. Freedom? What's freedom? Mom, I had no freedom. Okay, I think one thing. No freedom? Explain freedom to me. Explain She was. freedom. I mean, Mom, I respect you, but you have to understand. but- You are forcing me to do social media. Let her talk. Tina, please let her talk. Yes. Let Daisy talk, okay? Just listen to her for a minute. I'm going to mute you for a second, okay? Let her talk. Let me just say I'm the one. I'll say I'm the one. Yeah, I started getting known on TikTok. Like, you know, the side Ayajibo, like I started getting known on TikTok, right? So yeah, I asked my mom, yeah, let's go to Ethiopia. Maybe I could do business, you know, things like that. We stayed there 7 months. After 7 months, I was depressed. I was not okay. I didn't want to do social media anymore. Like I was physically tired of it, and I was begging my mom. I said, can we go back? Can I go back to school? Can I do this? She said, and Mom, you know I respect you, but you told me I need to be rich and famous, have money for college, like, you know, I need that things, and then I go back to school. So as a 20-year-old, yeah, I came back by myself. And I have the right to. But the first thing is what I'm going to ask you. You ask your mom to go to Ethiopia with her. You want to do YouTube. You want to be famous, right? You are the one. Like, no, because we go as vacation sometimes. Like, we went 2023. We went 20, like, we... Yeah, I understand. But as you say now, from what you said, you told us, you want to go to Ethiopia. You want to do YouTube. You want to do social media. You want to be famous. And your mom supports you with that. She went with you. Yeah. You become famous. Now you get bored. You change your mind. Well, yeah, Right. because I wanted to focus on school. That's why. I understand, but the first thing she was saying that before you got famous, she wanted that for you, right? She wants Well, you yeah, to focus she's on always school, wanted that right? for me. But to change your mind. Every time you change your mind, she doesn't have to accept sometimes. She gotta say something about it, right? Well, yeah, but so what? Like, so you're saying that I should have stayed there, or what? No, you guys should talk about. I know you begged her. But the first he said that I want to be famous. I want to make money. I want to do my own thing. So she fulfilled your dream. She went with you. You start that. You get bored. You are the one get bored, not her. She was following what you said. Now you change your mind, and she has to do that again. So she has to rethink what you said. She has to start again.
Yeah, but I have that right as an adult. Like, if I want to come back and go back to school, I can. Like, you know, that's that. But you should be like, I apologize, Mom. I'm sorry. I told this what my future was. Unfortunately, I don't want this no more. I want to do school, but I apologize. That should count because she followed. No, I am sorry. You know what I mean? Tina, she said, I'm sorry for that. Do you accept her apology for it? Tina, ይቅርታ እያለች ነው። አንሚዩት አድርጊው። ክሊክ ስታደርጊው የሚዩቱን በተን ክሊክ አድርጊው። ማይክሮፎን የሚለው አንሚዩት ያደርግሻል። ፕሮፋይልሽን ክሊክ አድርጊው። ኦኬ ይቅርታ ያንን ማድረግ አልነበረብኝም እያለች ነው። Okay, so what happened is just a couple things to go back clear ለማድረግ እቺ ሜላት የሚሉት ብዙ ነገር እየተረጎመች ውሸት ታወራለች። በጣም እሷ ነች ቢያበላሽቻት I think wrong interpreter ቀጥራለች ይዛለች እና ያላለችውን እየቀጠለች ታወራለች እና ያ ስለምግቡ ዴዚ ቅድም ስትጠይቃት I have not ፍሪጁ ሙሉ ነው 24/7 she eats a good meal ምናምን እያልኩ ስል አንተ እና ምግብ የለም ምናምን ስትላት I have not denied that አለች። አየህ እሱን አላለችም። that's clear ያደርጋውን ምግብ ችግር የለም ማለት ነው። Yeah, you don't have food problem, right? ሰማታንም ተመልከት። You can tell about her body too, of course. የተራበች ልጅ አትመስልም። She goes to gym every day to lose, even to watch her diet. She perfect. Daisy has no issue. I think, believe me, go get married ብላት እሱን ነው መሰለኝ ፍሪደም ፈልገው የምትለው። I see. Okay, that part እሱን እናጥራው። I think እሱ ነው ምን እናደርግ መሰለሽ? ቆይ ቲና I know የእናት ፍራስትሬሽን አሁን አንደርስታንድ አድርጌያለሁ። መጀመሪያ ሚስ አንደርስቱድ ተደራርገናል። ግን አሁን ባለው ነገር የምነግርሽ ምንድን ነው አሁን ምን ማድረግ ይቻላል? እሷ ያንቺ እንደ እናት ከአንቺ ነው መስማት የምፈልገውና ያንቺን ነገር ሰምቼ ሌላ ነገር ማድረግ አለብኝ። እሺ እሱን ከመመለሴ በፊት 30 ሰከንድ ስለ ትምህርቷ እና ኢትዮጵያ ስንሄድ እኔ I didn't know she wanted to go so bad so I left with her and then እዛ ስንደርስ I didn't know already famous ሆናለች። Okay. እና our plan was እዛ ስንደርስ ሙዚቃ ቀርጸን 3 ዘፈን ቀርጸን ተመልሰን መተን ቶር ልናደርግ ነበረ US ውስጥ US ፕላናችን እሱ that was the plan. Daisy, the reason I'm speaking English is for you. Most hopefully ብዙዎቻችሁ የምትመለከቱ 23000 ሰዎች I hope ለኛ ነገሪንና ከዛ እኔ እነግራታለሁ don't worry. ለሌሎቹ እና so ፕላናችን there was only record song and they come back here because I knew already እዚህ US ውስጥ famous ሆናለች እና በቃ ብዙ ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ሲጠይቀኝ ስለነበር ሄደን ዘፈን ቀርተን መተን ቶር ልናደርግ ነበር ፕላን። እዛ ስንደርስ unexpected እንትን ደረሰኝ። ኤርፖርት ሁሉ ምድረ ማን እንደነገራቸው አይደል ምድረ ካሜራ ፓፓራሲው ምኑ እየተከተሉን በቃ እንትኑ በዛ እና የኛን እንትን ብዙ ሰው ደግሞ ኮንታክት እያደረገኝ አድቨርታይዝመንት ምናምን ሲሉ እኔ ደግሞ ኦኬ ሌትስ ሆልድ ኦን ዘ ሙዚቃውን ሆልድ እናድርገውና ሞር አዲስ አበባ ውስጥ እንትን ትሁን ፖፑላር ከሆነች ይጠቅመናል ብዬ እሱ ላይ አተኮርንና a few months ተቃጠለ። a few months wasted እና Daisy 3 months የተባለው it turned out to be like by the time we started recording the music it was like 6 months passed by already 6 ወር አልፏል መዘፈኑ ስንጀምር እና እሷ by that time she's already fed up with everything to famousነቱን አሰለቻት ብትሄድ ሁሉም ሰው አይወዳትም አንዳንድ ሰው ይሳደባል አንዳንድ ደግሞ ከሷ ጋር ፎቶ ለመንሳት ወንበር ይወርውርባታል ይመታታል መኪና ሁሉ አልፈው ሄደው ተመልሳ መታ የገጨቻት ሴትዮ አለች እና በጣም ዴዚ ተናዳ እንክሰስ ምናምን ነው ከዚህ ሀገር ማንን ከሰሰው ልንረዳ መተን እንደገና እንዴት doesn't make sense ላታል እንደዚህ 2-3 times በየሬስቶራንት ሁሉ ሊመርዛት ብዙ ጊዜ ብርጭቆ ውስጥ ጠርሙስ ከተይ ሰጣታል ምናምን እና she said mom what are you waiting for they trying to poison me ምናምን wrong people ምናምን ስትል okay ካም በኋላ ጥሩ ቦታ እየሄድን እንበላለን እና ምናምንበት እሱ ነው እኔ ራሴ I'm learning to be famous I didn't know what to do
እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ገብቻ አላውቅም። ያ ትክክል። እንደውም ታንክስ ቱ መንሱር እሱ ብዙ ነገር እነሱ አንዳንድ ታዋቂ ሰዎች ረድተውን እነመሆን ቤታቸው እያበሰሉ እየጠሩ እንደሱ ነው ሞር ኢንጆይ ያደረገች ሴፍ የሆነችው እና ከዛ ላስት ሚኒት ላይ I told her be patient we gonna go but የመጣንበት አላማ ዘፈኑን መቅረጽ ነው። እሱን እኮ ብያለሁ። ያ ኦሮምኛው አለቀ፣ አማርኛው እና ትግሬኛውን እየሰራን እኔ ፕሮዲዩሰሮች ምኖች እየተነጋገርን ሳለን አንድ ቀን መለሳለኝ she's gone